The atmosphere at St. Paul's Namirembe Cathedral was lively and uplifting as Christians gathered in large numbers for the spiritual procession. More than a walk, the annual procession unites Roman Catholic, Anglican and Orthodox communities in a powerful tribute to Christ's passion and sacrifice. In his remarks, the Bishop of Namirembe Diocese, Right Reverend Moses Banja, described the cross as a symbol of victory and hope and commended believers for their unwavering faith. Kano kabonero ka buwanguzi erife abakiriza kabuwanguzi tiyakumira omusalaba newankubadde obulumi bwali bungi era bwe tuba tutambula tetwetika bwetisi musalaba netutambula nga twolesa nti tuli bakristayo kubanga twetise naye tutambula nga tutusaba nga tujjukira amaloboozi ago omusanvu agali ku musalaba obulumi obungi obwali ku musalaba era naffe nga tweyongera okwekebera n'okutereeza obulamu bwaffe. At exactly 9 a.m., Bishop Banja flagged off the procession, leading hundreds of pilgrims through the city streets in a public expression of devotion. Kuguddewo mu butongole nga tugenda okutambula mu bifo emaze okulambika obulungi ng'omulabizi wammwe omukaaga omulabizi w'e Namirembe olw'ekisa kya Katonda linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. The first stop was Kampala School for the Physically Handicapped, where the bishop encouraged the believers to cast their burdens upon the cross. He also donated 1 million shillings to support Easter celebrations. Tubasabira kamuyise mweyo byonna ebibazitoowerera muwanike ebyo byonna ku musalaba kuno. Naye ate bwe mugaana okutambula nga bw'ayagala ekigendererwa kya Katonda waffe kiremerera okutuuka. Era naffe twongera The procession then proceeded to Mengo Hospital, where Bishop Banja cautioned Ugandans against sinful ways and praised the hospital for its critical role in providing healthcare services. Okwebaza abasawo aba Mengo Hospital betuli nabo wano era betambula nabo nga tutambuza ekkubo ly'omusalaba nga tulowooza ku bulumi okwewaayo obumalirivu n'okuwangula. Namwe tubasabira Katonda nga abayise nga mukola emirimu gye nga mukwata ku bantu nga mubakwatako n'engalo ennungi era nga mwogera gye bali ebigambo ebizimba obulamu bwabwe ebireeta obulamu ensonga enkulu eyaleeta Yesu ku nsi kuno. At Sanyu Baby's home, Executive Director Babram Tagui expressed appreciation for the continued support from the church. Kale bwe mujja ne musaba naffe kituzaamu essuubi ate naffe ng'abaana ba Sanyu Baby's home tufuna okwesiima ne tumanya nti tulina abatwagala olw'okubanga abaana bano tebalina bamaama tebalina bataata babaleka ku nguudo babaleka mu mifulejje babaleka mu kaabuyonjo n'ebifo ebirala era we babeera wano gano ge maka gaabwe. I now invite you and request you to offer to this Sanyu Baby's home and save precious by the grace of God, by the little God has given you, so that you can also have life. Because Jesus Christ, whom we are now remembering, carrying his cross, he came to save us from our sins, but also to offer life, and life in its fullness. The procession concluded at around 10:20 a.m. at Old Kampala Senior Secondary School, where believers gathered for final prayers. John Baptist Humza, Church of Uganda, Family TV News at 8. Chaplain Dean Warutiko